مرحبا بكم في قناة أوتو سودان. اليوم معنا سيارة مرسيدس C200 2013. طبعا السيارة فيها مشكلة بعد ما فكوا البطارية الاحتياطية الخلفية. طبعا السيارة كان فيها حادث خلفي. السيارة أصبحت لا تشتغل زي ما ملاحظين، ما في استجابة في السيارة ولا إجنيشن ولا لايت ولا أي شيء. طبعا مع العلم إنه البطارية تمام، بطارية 100%، ما في أي مشكلة. زي ما ملاحظين هنا ما في استجابة للسيارة. طبعا المشكلة تكون كبيرة ولكن مشكلة صغيرة إن شاء الله بإذن الله، بس هي تركة خفيفة. طبعا ده الحادث الخلفي. طبعا الشنطة ما تفتح لأنه الكهرباء غير موجودة في السيارة، الإجنيشن ما مدي أمر للسيارة إنه تفتح. طبعا البطارية فيها باور خفيف، يعني باور ضعيف، بس هذا ما يمنع إنه السيارة تفتح معك إجنيشن. زي ما ملاحظين في باور. طيب نحن هنا حنتجه لعلبة الفيوزات الأمامية اللي هي اختصار. طيب دي العلبة الأمامية، علبة الفيوزات. عندك الريلي باللون الأخضر، ده ريلي الستارتر اللي هو مزون على الستارتر. طبعا الفيوز ال7.5، آخر فيوز 7.5، ده فيوز الستيرنج لوك. طبعا في هذه السيارات المرسيدس العيب الشائع في المرسيدس في السي، موديلات السي، الستيرنج لوك لما يكون في مشكلة او عطل ما السيارة ما تشتغل معاك ولا تفتح ignition. طبعا احنا حنقوم نفك الفيوز، هنطلع الفيوز ال7.5 برا ونطلع الريلي عشان انك حتشغل من الخارج ما حتشغل من الداخل. لاحظ معانا التمحر الزنة، طبعا حتشغل من الخارج بنفس هذه الكيفية. هنخلي فيوز برا، هتفتح الاجنيشن من داخل السيارة. نفتح الاجنيشن من داخل السيارة. بعد ما فتحنا الاجنيشن طبعا عملنا توصيلة عشان لازم يكون في باور مظبوط تمام. هنفتح الاجنيشن، طبعا ما حتفتح معنا، بس هنفتح الاجنيشن، هنخليه جاهز ونطلع برا ونرجع الفيوز مكانه. مفروض الاجنيشن يفتح معك وهتشغل من الخارج دايركت. طيب هنا بعد ما فتحنا الاجنيشن من الداخل هنرجع الفيوز مكانه اللي هو 7.5 كده. رجعنا الفيوز، مفروض الاجنيشن يكون فاتح معانا. طبعا هنا للأسف الاجنيشن ما فتح معانا، نفس المشكلة. طيب في تريكاية تاني، في فيوز برضو لازم يتفصل، عشان بس للأسف احنا ما صورنا، بس انا هشرح لكم في علبة الفيوزات. كان معكم باشمهندس علي عثمان من قناة اوتو سودان. طبعا السيارة بعد ما شغلنا السيارة كل شيء هنراجع معاكم وهوريكم الفيوز المشكلة كانت فين. دي علبة الفيوزات. زي ما ملاحظين هنا عندك في بداية الفيوزات في فيوز اللي هو بعد 7.5، فيوز 20 باللون الأصفر، ده مفروض انك تشيله تخلي برا. بعد ما تشيل الفيوز 7.5 تفتح الاجنيشن، تيجي معاك اللايت تشغل من برا، بعدين ترجع الفيوز مكانه اللي هو 20. يعني الحين السيارة شغالة زي ما شايفين والفيوز 20 برا. طبعا الفيوز ده مسؤول عن الاجنيشن ومسؤول عن الستيرنج لوك اللي هو الكهرباء الدايركت للستيرنج لوك. طبعا لانه المشكلة اصلا اساسا هي في الستيرنج، فالسيارة لما نطفوا السيارة فالستيرنج ما عمل لوك، يعني عمل حاجة زي يعني عمل هيستوري، يعني هيستوري في الكنترول، فعمل زي نظام مشكلة انه في مشكلة فالسيارة ما تشتغل معه. زي ما ملاحظين الان السيارة تفتح معنا الشنطة دي البطارية الخلفية اللي فصلوا منها الكهرباء. زي ما ملاحظين يعني المشكلة كبيرة بس حلها بسيط، يعني تركاية حاجة خفيفة بس يعني انت كيف تعرف المشكلة هذه. زي ما ملاحظين حنشغل السيارة تشتغل معانا عادي، تفتح ignition تشتغل بوضعها الطبيعي من غير اي مشاكل. يعني احنا عملنا زي حاجة زي ريست، يعني عملنا ريست للكنترول. بس هذه المشكلة كانت كلها. ويا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتوا من الفيديو تعملوا الاشتراك في قناتنا وتعملوا سبسكرايب. ويعني عايزين نسبة مشاهدات وعايزين اشتراك عشان ندعمكم ننزل الفيديوهات الجديدة. وفي فيديوهات يعني فيها حاجات ممكن تفيد الناس كتير، بس احنا ما في اشتراك، يعني ما في تشجيع انه نستمر وكده.
طبعا احنا هشرح لكم برضو لعبة الفيوزات، كل الفيوزات. And we can start from here. We've got electronic stability program control unit. This one is for the left front door control unit. And this one is for the right rear door control unit. Fuse number 4 is for the fuel filter condensation sensor with heating element. Fuse number 5 rear SAM control unit with fuse and relay module, also exterior light switch. This one is for the injectors, MASVI control unit. Fuse number 7 is for the starter. Fuse number 8 is for the airbags, supplemental restraint system control unit. This 15 amp fuse is for the glove compartment power outlet. And this one is for the wiper motor. Now, behind this relay, we've got a 7.5 amp fuse, which is for the audio command display and control panel. Fuse number 12 is for the automatic air conditioning control and operating unit, upper control panel control unit. This one is for the steering column module control unit and multifunction camera. This one is for the headlamp control unit or for the ACP unit. This one is for the airbags again, supplemental restraint system control unit. And then this 5 amp fuse, depending on what functions you got in your car, it can be for the start and stop function, electric transmission oil pump, also the diagnostic connector, mobile phone electrical connector, and electronic selector lever module control unit. And the last one on the side here is for the panoramic sliding roof control module and overhead control panel unit. Now we've got fuse 18 is for the exterior light switch, upper control panel control unit. Also, it's possible to be for the instrument panel climate control unit. This 20 amp fuse is going to be for the electric steering lock control unit and electronic ignition lock control unit. The 40 amp fuse is going to be for the ACP, electronic stability program control unit. We've got fuse 21 for the stop lamp switch, glove compartment lamp switch. Fuse number 22, combustion engine fan motor and air conditioning with integrated control. Electrical connector for interior harness and engine wiring harness. Now this 20 amp fuse is going to be for the rear SAM control unit with fuse and relay module, CDI control unit, terminal 87 connector sleeve. Now this one is going to be for the electrical connector for interior harness and engine wiring harness, radiator shutters actuator, and the CDI control unit. Now the next one here for the diesel engines, this is going to be the oxygen sensor upstream of the catalytic converter and exhaust system sound generator control unit if you have such thing. If you have a gasoline engine, this is going to be for the injectors. Now behind this black relay, you're going to see a 20 amp fuse. This is for the radio with autopilot system and command control unit. And then this 7.5 amp fuse is for the electric steering lock control unit, electronic ignition lock control unit. Now we are on the third row and we've got 7.5 amp fuse for the instrument cluster. Then this one is for the right front lamp unit. And then we have left front lamp unit or electrical connector for the interior harness and engine wiring harness. This one is for the horn. This fuse is for the electric air pump or for the oil cooler fan motor, depending on what you find on your engine. Now behind this yellow relay, you're gonna find a 10 amp fuse. That's gonna be for the electronic transmission control unit. This one is for the fuel pump control unit. And we've got electronic stability program control unit. Then back here behind this black relay, you've got a 7.5 amp fuse, which is for the Distronic electric control unit and electro-hydraulic power steering. So we are done with the fuses. Now let's go to the relays. We've got here circuit 15 relay, basically the computer of the car. And then we've got terminal 15R relay. Again, this is for the computer of the car. Here we have circuit 50 starter relay and engine circuit 87 relay. We've got here the horn relay and secondary air injection relay, backup relay, and chassis circuit 87 relay. Okay, so now let me tell you a little quick how to test one of these relays. This one has 5 pins. We can see pin number 1 and 2 is gonna be for the electromagnet, basically the control side. And then we've got pin number 3 and 5, also 4, which is actually the ground.
So once these two pins are energized and you apply 12 volts, you should see full continuity between pin number 3 and 5. Okay, so now we are in the trunk of the car, and on this fuse box we find here a 5 amp fuse. This is for the media interface control unit. Then we've got this 40 amp fuse, which is for the rear window heater. This one is for the right front reversible emergency tensioning retractor, and this one is for the left front reversible emergency tensioner retractor. This one is for the parking system control unit. This one is for the vehicle interior power outlet. This 7.5 amp fuse is gonna be for the diagnostic connector, stationary heater radio remote control receiver, and transmission mode control unit. Then we've got cargo area connector box, 115 volts power outlet, and front cigarette lighter with ashtray illumination, and front vehicle interior power outlet, this last 15 amp fuse. In the middle here we've got a 20 amp fuse, which is for the DC to AC converter control unit, eco start stop button, transmission oil auxiliary pump control unit, and vent line heater element, depending on what engine you have. This 5 amp fuse is for the automatic air conditioning rear blower motor. This 30 amp fuse is for the switch group, right front seat setting, and front passenger seat partially electric seat adjustment switch. And then on top here we've got left front seat adjustment switch group. Then this 7.5 amp fuse is for the radio antenna, alarm siren, interior protection and tow-away protection control unit. We've got this 5 amp fuse, which is for the driver seat head restraint solenoid and front passenger seat neck pro head restraint solenoid. This one is for the tailgate wiper motor. This one is for the left rear door control unit. Then this top 30 amp fuse is for the right rear door control unit and right front door control unit. Then we've got the fuel pump control unit for both gasoline and diesel engines. Okay, so now we can go to the relays. This one is for the heated rear window relay. This one is terminal 15 relay. This one is the circuit 15R relay. And this one is the seat adjustment relay. This one is for the tailgate windshield wiper relay. And this one is for the circuit 15 relay.